given this one. How much this one? Đây là 20.000. Xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Bộ Tài chính phải quan sát diễn biến giá cả thị trường, nhất là mặt hàng dịch vụ thiết yếu. Sorry. Am I right? Không. Thank you. Yeah. ఏదో పిండితోనే చేసినట్టున్నారు. దరిద్రంగా రా బాబు. ఇది వెదర్ కూల్ ఉన్నందుకు జ్యూస్ కూడా హాట్గా ఇస్తారు. చూడండి టెంపరేచర్ ఎంత కూల్ ఉందో. రూమ్ వచ్చేసి 1,35,000 వియత్నాం డాంగ్స్ అంటే మన Day 1 start. Vậy thì trước khi triển khai cả hỏa và hiệu quả để giữ gìn pháp luật và các hoạt động đáp ứng của nước nghi đúng thì sao và hoạt trực tiếp lên người kiểm lên tâm của bạn dẫn anh hòa trung tâm đừng nói tu phở rồi thẳng ra bao vọng వియత్నాం రోడ్లు అయితే కిరాకు ఉన్నాయి. అబ్బా పెట్రోల్ బంక్ కోసం చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడే ఒక పెట్రోల్ బంక్ దొరికింది, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది. అమ్మ ఇక్కడ రాంగ్ రూట్లో పోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే మొత్తానికి అయితే ట్యాంక్ ఫుల్ అయితే చేయించుకున్నాం ప్రజెంట్. You can swipe. Ôi không. Five down. 21. This is the 100. Một tờ như này nữa. Không được. 220.000. Now speak. Okay. 10 liters.
I given this one. How much this one? Đây là 20.000. I'm not understanding. Which one? You can show me. Thiếu. And okay, that one. Trả lại nha. Trả lại 5.000. Cái gì? Anh bảo cái gì đấy? Okay, okay. Chịu. చలి ఘోరంగా ఉంది ఈ పరిస్థితి. అసలు లదాఖ్ మీద అనిపిస్తుంది. మొబైల్ ఛార్జర్ పనిచేస్తుంది. యాక్చువల్గా 125 కిలోమీటర్స్ ఉండే, ఇప్పుడు ఇంకా 98 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. కాకపోతే చలి బాగుంది. xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Bộ Tài chính cần quan sát diễn biến giá cả thị trường, nhất là mặt hàng dịch vụ thiết yếu, nhận diện bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi gian lận về giá. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng thực hiện các biện pháp đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt và minh bạch. Việc của các hệ thống How to hold? Đây để cầm này, đây để cắt. Ở nước ngoài người ta làm dĩa quen rồi. Người ta làm dĩa quen rồi. India. Vậy thì ông chỉ có ông chỉ có bỏ như này thì ông được như thế thì ăn được, cái mình chỉ có gì à? Và không cần phải bắt Hàn Quốc. Nó bì không ăn dĩa được. Yeah. Nó còn làm gì nữa mà. Nó còn đi ăn pizza các kiểu này. Nó còn gì đúng này bây giờ. Việt Nam này nó đúng này. తినడానికి కూడా వస్తలేదు నాకైతే. ఎట్లా తినాలో కూడా అర్థమవుతలేదు. నోడు తిందామని చూస్తున్నా కానీ జారిపోతుంది. అది ఎట్లా తినాలో కూడా అర్థమవుతలేదు. ఓకే, ట్రై.
ముందు చూసే ఇప్పుడు కొండలు కనిపిస్తున్నాయి మంచిగా లెఫ్ట్ సైడ్లో కొంచెం. ఓ వియత్నాం ఆఫ్ రోడింగ్ అయిపోవడానికి వచ్చింది. ఇందాక యాక్చువల్గా కెమెరా సరిగ్గా లేకుండే పక్కకి వెళ్ళిపోయింది, సో ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఎందుకైనా మంచిగా చెక్ చేసుకుంటే అది పక్కే ఉంది. సో మళ్ళీ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ వెళ్తున్నాం అనమాట. కాకపోతే రిటర్న్ వెళ్ళట్లేదు, ఇంకా హైవేకి వెళ్ళి మళ్ళీ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడన్నా ఆఫ్ రోడ్ వెళ్దాం. వాళ్ళు ఇప్పుడైతే స్ట్రైట్ మళ్ళీ హైవేకి వెళ్ళిపోదాం. నేచర్ లవ్ అడ్వెంచర్. వెదర్ అయితే మస్తు కూల్ ఉందబ్బా, కూల్ ఉంది. కూల్ లదాఖ్ వెళ్ళినట్టుంది. ఇగో ఈ గ్లౌజెస్ వేసుకోవాలి చలికి. ముఖం అయితే అబ్బో ఓహో. అటు ఇటు చేయరు, మధ్యలో ఆర్చీలు సిమెంట్ రోడ్ వేసి. అయిపోయింది షిట్. ఆఫ్ రోడింగ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ రోడ్ వచ్చేసి. Sorry. Không hiểu. क्या? Không hiểu. Thank you. యాక్చువల్గా వాడు ఎదురుగా వచ్చి హార్న్ కొట్టకుండా నేను లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోతున్నా, మన సైడ్ ఇండియాలో వెళ్ళినట్టు. వాడు ఏమన్నాడో నాకేం అర్థం కాలే, కాకపోతే హాయ్ చెప్తాడు కెమెరా ఇట్లా చూసి. మళ్ళీ మెయిన్ రోడ్ వచ్చేసాం మనం. గో మళ్ళీ కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఆఫ్ రోడ్కి వెళ్దాం. Yeah. My countryside is left side. That's why I'm coming left side. Oh. Yeah. మళ్ళీ ఇంకో ఏంటంటే ఇది రిటర్న్ కాకుండా తీసుకోవాలి. మళ్ళీ అసలు కంగారులో అటే వెళ్ళిపోతున్నాను, లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. కొంచెం టైం పట్టేటుంది. ఇప్పటిదాకానే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మా ముందర వెహికల్స్ వెళ్తుంటేనేమో ఏం అనిపించలేదు. సోలో వెళ్తున్నసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. సోలో ముందర వెహికల్స్ ఏం లేవు కదా, సో ఒక్కరోజు డ్రైవ్ చేస్తే మేము మ్యాక్సిమం అలవాటు అయిపోతుంది. ముందర కొండ చూడండి, అది ఎట్లుందో సూపర్ ఉంది. ఇదంతా చెక్కినట్టు అదంతా మిగతా అంతా. ఒకసారి మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూడొచ్చు, కొండలు చూడండి ఎట్లున్నాయో, సూపర్ ఉన్నాయి కదా. మా దగ్గర ఇట్లాంటి దొరకవు యాక్చువల్గా. ఇదంతా ఐలాండ్స్లలో ఉన్నట్టే ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, ముందు ఇంకేమున్నాయి చూద్దాం. ఓకే,
యాక్చువల్గా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మాది. ఇందాక నుంచి సిటీలో నుంచి వచ్చాం కానీ అది నార్మల్గా ఉంది. ఇప్పుడు అన్నీ ఇక్కడ సీనరీస్ కనిపించడం స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. యా అవేం కాయలు హ్యాపీ. ఓ లారీ అందులోనా ఇక్కడ లారీలు మాత్రం సూపర్గా ఉన్నాయి మనతో పోలిస్తే. సూపర్. ముందర వ్యూ రండి లెఫ్ట్ సైడ్లో సూపర్ ఉందిగా. సూపర్ సూపర్. ముందుకు వెళ్ళిపోతే నాకు భయం వచ్చింది. మేఘాలన్నీ దగ్గరికి వస్తున్నట్టునే మొత్తం ఇక అదేంటి అవి మొత్తం కొండలన్నీ మునిగిపోతున్నాయి. చలి బాగా పెరిగిపోయేటట్టుంది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి. ఇంకా ముందర ఎట్లా How much? ఇంకా 4.5 కిలోమీటర్స్ ఉంది. చలి సూపర్ రీతంగా పెరిగిపోయింది. అసలు ఇందాక నుంచి మొత్తం మేఘాలకి నుంచి వచ్చినట్టున్నాయి. ఇప్పుడు వర్షం రావట్లేదు కానీ మొత్తం గోప్రో ఇట్లా బండి మొత్తం ఇక మొత్తం వాటరే ఉన్నాయి. మొత్తం మేఘాలకి నుంచి చూసినట్టున్నా. ఓకే చలి ఘోరం పెట్టుకోలేదు. యాక్చువల్లీ ఎంత చలి ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. 9 minutes. ఇక్కడ మొత్తం రైట్ సైడ్, మనం లెఫ్ట్ సైడే పోతున్నాం మాటికి ముందు. ఏం కనబడుతుంది కాకపోతే ముఖానికి అయితే సింగిల్ చదువుతూ ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్కటి చూడండి ఎంత పెద్ద వేసారు. ఇదంటా మరి ఏదో క్రీమ్ వేసుకొచ్చింది, ఇంకా సూప్ వేసుకొచ్చింది. ఇదైతే మీట్ అయితే కాదురా బాబు. ఓకే చూద్దాం. ఏదో పిండితోనే చేసినట్టున్నారు. దరిద్రంగా ఉందా బాబు, ఇది తినలేము అనుకుంటా మనం. వెదర్ కూల్ ఉన్నందుకు జ్యూస్ కూడా హాట్గా ఇస్తాం. చూడండి టెంపరేచర్ ఎంత కూల్ ఉందో. Day 1 ఈరోజు వచ్చేసి ఇక్కడ అయిపోయింది.
వచ్చేసిన డెస్టినేషన్కి వచ్చేసిన. ఇక్కడ వచ్చేసి రూమ్ వచ్చేసి 1,35,000 వియత్నాం డాంగ్స్, అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో అప్రాక్సిమేట్గా 420 రూపీస్ చేంజ్. సో ఒకరోజు నైట్ స్టే. తర్వాత వీళ్ళదే బాగుంది, ఒకటే రూమ్లో 4 ఉంటారు, హోమ్ స్టే అంటారు, బాగుంది వీళ్ళ బిజినెస్. యాక్చువల్గా తక్కువ అనుకుంటున్నాం కానీ